So good afternoon, students. Good afternoon, sir. Is the slides visible to you? Yes, sir. Okay, very good. Okay, so we are discussing about the oscillator circuits yesterday in our earlier class. Now we have discussed in details about the oscillation principle and the concepts of oscillators. Okay, now today we will discuss about certain important classes of oscillators, and the first class of oscillator that we will discuss today is what is called as a audio frequency oscillator. Okay, so this audio frequency, this term is actually this term oscillator, it actually corresponds to certain frequency range. ঠিক আছে, তাহলে কি বলছি, এই যে অডিও ফ্রিকোয়েন্সি, এই কথাটার একটা ইম্পর্টেন্ট মানে কিন্তু আমাদের ইলেকট্রনিক্স কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ আছে। সো হোয়াট উই মিন বাই অডিও ফ্রিকোয়েন্সি, সেটা আমরা আগের দিন অলরেডি হয়তো একটা জায়গায় হয়তো মেনশন করেছি, that this audio frequency ranges from few hertz to 20 kilohertz. Okay, so this range lies between few hertz to 20 kilohertz. So any oscillator circuit which is capable of generating frequency which lies between few hertz to 20 kilohertz, those are called as audio frequency oscillators or AF oscillator. Now there are three different types of oscillator which are very important. স্যার একজন এসেছে, ওনাকে অ্যাকসেপ্ট করুন।
Okay, so there are three different types of audio frequency oscillator circuits. The first one is called the phase shift oscillator, Wien bridge oscillator, and ring oscillator. Okay, আমরা আজকে এইগুলা অল্প করে ডিসকাশনস করব about these types of circuits. To start with, we will say about the phase shift oscillator. Now, this phase shift oscillator circuit, it consists of op-amp as the amplifying stage. So as I told you that an oscillator circuit, it comprises of an amplifier and a feedback network that we have already discussed in our earlier class. An oscillator, it internally comprises of an amplifier and a feedback network, and the feedback network is often consists of certain reactive components like RC or LC. And in order to have a 360-degree or 0-degree phase difference between the output and the feedback signal, there are this 360-degree phase shift is achieved by two ways, or two parts. In one part, a 180-degree phase shift is achieved, and in the second part, the additional 180-degree phase shift is achieved, so that the addition of or the combination of two phase differences gives you 360-degree. That means two 180-degree. If they are summed together, it will give rise to 360-degree phase shift. Okay, so this amplifier, this often gives 180-degree phase shift, and the another 180-degree phase shift is achieved by the phase or the RC circuit or the feedback circuit. Okay. Now, if the operational amplifier is used as in its inverting configuration, that means if an op-amp is used as an inverting amplifier, then you know that there will be a 180-degree phase shift between the output and the input. So the amplifier gives you 180-degree phase shift, and the additional 180-degree phase shift will then need to be given by a set of RC network. Then has to be given by a set of RC network. So let us see the circuit diagram of a phase shift oscillator circuit. So the phase shift oscillator circuit using an operational amplifier is shown in this figure, where you see that there is an operational amplifier which is used in inverting configuration. So the signal is fed across this R1 terminal, R1, and there are two feedback network. RF is the feedback component. So minus RF by R1 will be the gain of this closed loop amplifier. And since it is a minus RF by R1, there will be a phase shift of 180-degree between the output and the input. And the additional 180-degree phase shift has to be given by this RC combination. Okay, so we see that RC combination will give you the
additional 180-degree phase shift. Now, in a RC circuit, the maximum phase that can be achieved is equal to 90-degree. It's very simple. It follows from your phase angle relationship that for an RC circuit, a single RC circuit, the maximum phase that can be achieved is 90-degree. But in majority of the cases, we do not obtain such 90-degree phase shift because it requires certain ideal conditions. Okay, so it's conceptually we can get maximum 90-degree phase shift from an RC circuit, from a single RC circuit, but a single RC circuit do not give 90-degree phase shift. For practical RC circuit do not give 90-degree phase shift. So even if you require an 90-degree phase shift, even if you get, যদি কোনোভাবে সম্ভব হতো 90-degree phase shift পাওয়ার একটা RC সার্কিট দিয়ে, তাহলেও দেখতে পাচ্ছি দুটো RC নেটওয়ার্ক আমার লাগতো। So even if we can get a 90-degree phase shift between input and output, then also we will require two RC circuits. Okay, but since as I told you that 90-degree phase shift is often not achievable for an ideal or for a practical RC circuit, so therefore you require at least 3 RC circuits to give the phase shift of 180-degree. So to give the phase shift of 180-degree, you require at least 3 RC circuits. Okay, so in this figure, the CR and 3 CR circuits will give you 180-degree phase shift, and another 180-degree phase shift will be provided by the inverting amplifier, and the total combinations will therefore overall combinations will therefore achieve 0-degree or 360-degree phase shift. বুঝতে পারছো? Now, clear হলো? কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। না স্যার, ঠিক বুঝেছি। আচ্ছা, so you find from this circuit that the output voltage is VO. Output voltage হয়ে গেল তোমার VO. So VO is your output voltage. এটা হয় তুমি তার আউটপুট ভোল্টেজ, আর এইটা হচ্ছে তার ফিডব্যাক ভোল্টেজ। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে ফিডব্যাক ভোল্টেজটা এইখান থেকে আমরা নিচ্ছি এই ফিডব্যাক ভোল্টেজ VF। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এইবারে যদি আমরা ইন্ডিভিজুয়াল আরসি সার্কিট বা শুধুমাত্র এই নেটওয়ার্কটাকে আলাদা করে আমরা কনসিডার করি, then we find that this VO, এই যে VO is fed to this combination, and this is the VF, that is the output of this RC circuit. The CR, the output of this RC combination is actually the feedback voltage VF, which is applied to this R1 terminal. তাহলে বোঝা গেল? So this part gives you the feedback network, and this is the amplifier circuit. তাহলে এইটা যদি আমার amplifier circuit হয়, আর এইটা হয়ে গেল আমার feedback circuit. Now, if I individually consider this circuitry, then this is the RC network combination, and you can easily apply the Kirchhoff's voltage current law or mesh analysis to do the analysis of this RC network. তাহলে এখান থেকে আমরা এরকম ধরনের একটা ইম্পিডেন্স ম্যাট্রিক্স আমরা লিখতে পারি,
it is very easy to write this impedance matrix. So this is the Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, and Z33 multiplied by the matrix column vector I1, I2, I3 is equal to this voltage column vector is a V0, 0. So how can I write this matrix? That this is the self-impedance or the self-resistance of this matrix. So this is R plus 1 by SC. Now this is Z11, Z12 is the element in between the mesh 1 and 2. And since the current direction through these resistors is opposite, এটা I1 এইরকম ভাবে যাচ্ছে আর I2 তার মানে উপর থেকে নিচ. So I1 current is flowing from top to bottom in this direction, and I2 current is in the reverse direction flowing from bottom to top. So it is a minus sign, minus R, and there is no common resistance between the mesh 1 and mesh 3, so it is 0. Now Z11, Z12 will be equal to Z21. So this is minus R, this is minus R, and this is the self-impedance of the mesh 2. So it is equal to 2R plus 1 by SC. So similarly, the Z32 will also, Z23 is equal to minus R, and Z13 is equal to Z31 is equal to 0, Z32 is equal to Z23, that is equal to minus R, and Z33 will be equal to R plus R, means 2R plus 1 by SC. Okay, so this is how we construct the impedance matrix. Now, using your standard formulae for your no mesh analysis, I can write this. It's very simple to derive through your matrix formulation, that I3 will be given by এই একটা algebraic simplifications করতে হবে, এইটা তোমরা নিজেরা work out করবে. I am giving you the final expression. That's I3 will come out as I3 is equal to V0 R square C cube into S cube divided by R cube C cube S cube plus 6 R square C square S square plus 5 RCS plus 1. Okay, and this feedback voltage VF will be equal to VF voltage taki VF voltage will be equal to এখান থেকে আমরা লিখতে পারছি কি that this voltage VF, I write it as VF is equal to I3 into R. ঠিক আছে, তাহলে VF টাকে লিখলাম I3 into R. তাহলে এবারে যেহেতু এটা আমরা কমপ্লেক্স ডোমেনে বলছি, so VF as a function of S is equal to this I3. I3 is also a phasor. তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, that voltages and the voltages voltage and currents voltages and currents are all phasors, and currents are all, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস হচ্ছে, are all, so please consider my handwriting. হাতের লেখাটা কিন্তু এখানে ওই বুঝতে পারলেই হলো, are all phasors. ঠিক আছে, তাহলে আমরা এরকম একটা এক্সপ্রেশনস আমরা পাচ্ছি। Now the transfer functions of the feedback network in the Laplace domain, তাহলে কি হচ্ছে, this is VF, so VF
তাহলে এইটা হচ্ছে আমার আরসি সার্কিটের ইনপুট আর এইটা হচ্ছে আমার আউটপুট। সো ভিও বাই ভিএফ কে আমরা যদি রিভার্স করে আমরা ফিডব্যাক নেটওয়ার্ক, এইটা হচ্ছে আমার আউটপুট। সো আউটপুট ভিএফ বাই ইনপুট, so this is VFS by VOS. We write it from this particular expressions as R cube C cube S cube divided by R cube C cube S cube plus 6 R square C square plus 5 RS plus 1, এটা আমরা পাচ্ছি। Now the closed loop voltage gain of the op-amp circuit is given as, তাহলে op-amp এর তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি, এই যে op-amp এর এইটা হয়ে গেল আমার ইনভার্টিং অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুট। এই অ্যামপ্লিফায়ারটা যদি ইনভার্টিং অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুট হিসেবে ভাবি, তাহলে এইখানে যে ভোল্টেজটা with respect to ground, this VO divided by VFS, so VO by VF will be VO by VF তোমার এখানে ওই তোমার একই জিনিস আমরা বলতে পারি। যদি ইনপুট হতো, ইনপুটটাই এখানে ফিডব্যাক যেহেতু আসছে, VO by VI is equal to minus of RF by R1. Okay, and this is converted into, তাহলে the total gainটা তাহলে তোমার কি হবে, A into beta. This A into beta will be equal to the loop gain of the complete circuit. So this loop gain আমরা কি লিখছি, this A minus RF by R1 from this particular circuit. Amplifier থেকে আমরা পাচ্ছি minus RF by R1, আর feedback network থেকে আমরা পাচ্ছি VF by VO. So VF by VO যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি, minus RF by R1 into R cube C cube S cube by এই এক্সপ্রেশনটা, and I know that this should be equal to 1. So for this Barkhausen's criteria, this is equal to 1. Okay, now I put S is equal to J omega. তাহলে S এর জায়গায় যদি আমরা J omega put করি, then I get an expression L of J omega is equal to minus RF by R1. এরকম করে একটা I put S is equal to J omega in these expressions and do certain simplifications. So after making certain simplifications, we finally get an expressions like this type of expression. Now if I put J omega 1 is equal to 1 by RC, এখানে যে RC যে টার্মস গুলো আছে, সেই 1 by RC কে যদি আমি ওমেগা 1 ধরে নিই, তাহলে আমরা লিখতে পারছি যে L J omega is equal to minus RF by R1 divided by 1 minus of this expression. এখানে বেশ কিছু অ্যালজেব্রিক সিম্পলিফিকেশনস আছে, যেটা তোমরা নিজেরা স্টেপস গুলো করে করে দেখবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে বার্খাউসেনস ক্রাইটেরিয়া থেকে আমাদের এইরকম আরেকটা ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা আমরা পাচ্ছি, দ্যাট L of J omega close the loop gain of this complete circuit is written by these things. এইবারে একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জায়গা আছে, the loop gain will be a real number. তাহলে আমার বার্খাউসেনস ক্রাইটেরিয়া কি বলছে, that A beta is equal to 1. তাহলে A beta কে আমরা কি বলছি, আমরা জানি that A beta আমরা লিখতে পারি A of S into B of S is equal to 1. Okay, এবারে দেখো 1, I can say that 1, I can write it as 1 so 1 is equal to, I can write it as 1 just a minute.
I write it as ওয়ানটাকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস জে ইন্টু জিরো, তাই তো? তার মানে ওয়ানটাকে আমরা লিখতে পাচ্ছি ওয়ান প্লাস জে জিরো। সো দ্য ইমাজিনারি পার্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি জিরো। এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা, একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া, এটা জেনারেল একটা কন্ডিশন। এলএস will be a complex variable because a is a complex variable and beta is a complex variable. এটা হয়তো কমপ্লেক্স নাও হতে পারে কারণ এর মধ্যে রেজিস্টিভ কম্পোনেন্টটাই বেশি আছে, কিন্তু অবশ্যই বিটাটা যেখানে সি কম্পোনেন্ট আছে, বিকজ অফ দ্যাট রিঅ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট I say that the loop gain will be a complex variable, and complex variable ke amra sob shomoy I can write it as x plus jy. Now for oscillation er jonno amra jani that loop gain should be made equal to unity, that is equal to 1, and 1 I can write it as 1 plus j0. Now the Barkhausen's criteria states that the loop gain to be 1 and it will be a real number. Real number loop gain means the phase will be 0 at one frequency. Ebong eita kon frequency? How you will get? I can get that particular frequency at which the phase angle becomes 0. This will be given as by putting the imaginary part to be equal to 0. তাহলে এই যে j0 তার মানে j এর যে কম্পোনেন্টটা আছে, so I put this component to be equal to 0. So I say that 6 omega 1 by omega is equal to omega 1 by omega whole cube. বুঝতে পারছো? তাহলে if I substitute the oscillation frequency, the particular frequency at which this condition happens, this is given as omega 0. এবার আমরা বললাম omega 0 is equal to 1 over of root 6 RC. If I do this equation, solve this equation, আমার এই ইকুয়েশনটাকে that the oscillation frequency will be given as omega 0 is equal to 1 over of 6 RC. So this is my condition for, so this is the condition of your oscillation frequency. Okay, so omega 0 is equal to 1 over of root 6 RC. Now the oscillation will start at this frequency if the loop gain is at least equal to 1, at least in unity. So as per this Barkhausen's criteria, if I substitute a part ta jodi amar 0 hoye jay, tale L of j omega is equal to minus of Rf by R1 divided by 1 minus 5 of omega 1 by j omega square, omega by omega 0 square is equal to 1. তাহলে এই পার্টটা যে 1 plus j0 আর এই রিয়েল নাম্বারটা যদি 1 থাকে এবং এখানে যদি আমি ওমেগা 0 টাকে সাবস্টিটিউট করি, then I will see that this condition becomes Rf by R1 is equal to 29. So we'll get this, that Rf by R1 will be equal to 29. So this Rf by R1 is equal to 29 gives the condition for sustained oscillations. This gives the condition for sustained oscillations. So there are two criteria. The first criteria is the value of the frequency at which
there will be oscillation. This oscillation frequency F0 or omega 0 is equal to 1 over of root 6 RC, and the condition for sustained oscillations is given as mod of RF by R1 is equal to 29. Okay, so these factors gives the oscillation criteria of a phase shift oscillation, and the second point gives the condition for sustained oscillations. Now, as I told you that often it happens that you need to make this the sustained conditions to be greater than equal to 1. Okay, so the loop gain is sometimes made more than unity. So RF by R1 should be greater than 29. 29 এর থেকে একটু বেশি আমরা অনেক সময় নিয়ে নিই। ওকে, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট দেখো, বুঝতে পারলে কিনা বলো? বুঝেছি স্যার। এটা তোমরা প্র্যাকটিক্যালও এই এক্সপেরিমেন্টটা করছো বা করেছো হয়তো, ঠিক আছে? Now, as I told you, it is also very important to have a stability of amplitude. Amplitude stabilization is also a very important criteria for a good oscillator circuit. Amplitude needs to be stable. আমরা এই যে করি, some sort of positive feedback we are giving in the amplifier circuit. আমরা জানি যে পজিটিভ ফিডব্যাক আমাকে দিতে হবে, কিন্তু পজিটিভ ফিডব্যাক যদি আমি দিই, if I apply positive feedback, then there will always be a chance of growing of the waveform. অর্থাৎ ওয়েভফর্মটা যে শুধুমাত্র তৈরি হলেই হবে না, ওয়েভফর্মটা কিন্তু আমার দেখতে হবে যে সেটা যেন আবার এরকম গ্রোয়িং ওয়েভফর্ম না হয়। অর্থাৎ হয়তো ওই F0 ফ্রিকোয়েন্সিতে ওয়েভফর্মটা তৈরি হয়ে গেল, কিন্তু এটা যেন আবার বেড়ে না যায়, এরকম করে করে বড় না হয়ে যায়, ঠিক আছে? ইট শুড নট বি আ ভেরি গ্রোয়িং ওয়েভফর্ম, তাহলে আনস্টেবল সার্কিট। বিকজ তাহলে কি হবে, এটা যদি খুব বেড়ে যায় অ্যাম্পলিটিউডটা, তাহলে কি হবে, সার্কিটটা গরম হয়ে পুড়ে যাবে, প্রচুর ভোল্টেজ ড্রপ হয়ে গেল, পাওয়ার বেড়ে যাবে, সার্কিটটাই আমার নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে we need to require certain amplitude stabilization. So stabilization of an oscillator circuit, amplitude stabilization is very important criteria. And my criteria, it's a very essential aspects which you need to be taken care of. তোমাকে খুব ভালো করে এটাকে খেয়াল রাখতে হবে। এবং অনেক সময় আমরা দেখব যে এই যে RF by R1, এই যে 29 বা আমরা ডিরাইভ করলাম RF by R1 29, এইটা কিন্তু সব সময় যে একেবারে 29ই হবে তার কিন্তু কোনো মানে নেই। So you need to have a potentiometer. Actually, this RF has to be a potentiometer, has to be present, so that by controlling the value of the potentiometer, we can actually change to certain extent the value of RF by R1. We have to adjust the value of RF by R1. So I place a potentiometer across in series with this RF. Okay, and the amplitude stabilization is achieved by placing two Zener diodes in series with resistance RB across this feedback loop. So two back-to-back Zener diodes D1 D2 are connected with an RB across this feedback loop. আর এর ফিডব্যাক আমরা জানি কি গেইনটা এইভাবেই অ্যাডজাস্ট করা যায় RF by R1 দিয়ে। তাহলে RF এর অ্যাক্রসে আমরা একটা amplitude stabilization part আমরা দিয়ে রাখছি। So two back-to-back Zener diodes is connected for it. So long as the magnitude of the voltage is less than R1, the Zener diode will act as open circuit. তাহলে যতক্ষণ অবধি এটা ঠিক থাকবে, magnitude of the voltage is less than the Zener
ব্রেকডাউন ভোল্টেজ। জেনারেল ব্রেকডাউন ভোল্টেজের থেকে যতক্ষণ এটা কম থাকবে ততক্ষণ অবধি আমার the diodes will be open circuit and you can control the things with your RF and R1. However, if it is যদি এটা তোমার যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে this Zener diode will regulate the amplitude of oscillation. Okay, সেই পাতটা তাহলে ওপেন হয়ে যাবে এবং you have to the voltage will be stabilized to the Zener breakdown voltage of the two diodes D1 and D2. তাহলে D1 D2 এই ডায়োড গুলো তোমাকে তখন কন্ট্রোল করবে। ঠিক আছে, this is the very essential principle of, এটা অনেক ভাবেই করা যায়। হ্যাঁ, শুধুমাত্র যে জেনার ডায়োড দিয়েও যে করা যায় তা নয়, আরো there are certain more other techniques also through which this can actually be achieved. ঠিক আছে, এবং as soon as the VF starts to increase above VJ, the Zener diode starts the Zener diode starts conducting the Zener diode starts conducting, the resistor RB comes in parallel. দেখতে পাচ্ছ that this resistor RB যেই Zener diode conduct করা শুরু করে দিল কি, the resistor RB comes in parallel with the resistance RF. Okay, parallel with RF, and so the gain is reduced. তাহলে RB এবং RF এর ভ্যালু আমরা জানি কি যে যেটা কম থাকে তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল থেকে এটা কমে যাবে। So RF will, the gain is reduced and the new gain will then be equal to A2. A2 is equal to RF parallel RB divided by R1. তাহলে আগে RF ছিল, তাহলে এখন হয়ে গেল RF parallel RB by R1. So if the output amplitude আর যদি আউটপুট অ্যামপ্লিটিউড starts to decrease, আর যদি আউটপুট অ্যামপ্লিটিউডটা যদি কমিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, অর্থাৎ উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এইটা যদি খুব বেড়ে যায় তখন এইটাকে জেনার ডায়োডের এই পার্টটাকে দিয়ে আবার আমি এটাকে কন্ট্রোল করে নিয়ে আসতে পারবো। ঠিক আছে, সো দিস ক্যান বি কন্ট্রোল, এর গেইনটাকে জব করে কমিয়ে দেবো, কমিয়ে দিয়ে আবার আমি আগের এই জায়গাটাতে ফেরত নিয়ে চলে আসতে পারি। So this is how the stabilization, the amplitude stabilization is achieved for a phase shift oscillator circuit. তাহলে এই জায়গাটাতে যখন ঠিকঠাক জায়গায় থাকবে তখন A1 গেইন নিয়ে, এবার যদি কোনো ক্রম এটা যদি বেড়ে যায় তাহলে তার গেইনটাকে আমি একটু ছোট করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। ওকে, ক্লিয়ার? সবাই বুঝতে পারছো? Yes sir. ভেরি কোয়াড্রেচার অসিলেটরটা পরে আমরা করব, বাট এটা তোমাদের জন্য রাখবো। সো দিস ইজ হোয়াট দিস ফেজ শিফট অসিলেটর। ফেজ শিফট অসিলেটরটা তোমরা হয়তো প্র্যাকটিক্যাল করেছো বা হয়তো করছো, করে ফেলবে হয়তো কয়েকদিনের মধ্যে। তাহলে পরিষ্কার হয়ে গেল, বোঝা গেল? প্র্যাকটিক্যালের দিক থেকে কোনো কোশ্চেন নেই? No sir. কোনো প্রশ্ন থাকলে করে নিতে পারো। ঠিক আছে, সো নেক্সট অসিলেটর সার্কিট, আমি কয়েকটা মেজর অসিলেটর সার্কিট ডিসকাস করব। হ্যাঁ, আর তার মানে অসিলেশন প্রিন্সিপলটা কিন্তু ভালো করে তোমাকে বুঝতে হচ্ছে। কি প্রিন্সিপল হচ্ছে?
যে একটা অ্যাম্পলিফায়ার থাকছে, তার সাথে একটা ফিডব্যাক থাকছে। এবার অ্যাম্পলিফায়ারের থেকে একটা ফেজ শিফট যদি আসে, ইফ আই কনসিডার there should be a phase shift between the output and the input. Input তো এখানে নেই, ইনপুটটাই হচ্ছে ফিডব্যাক সিগন্যাল। সো the phase shift between the output and the input has to be 0 degree or 360 degree। ঠিক আছে, এইবারে 360 ডিগ্রি কিংবা 0 ডিগ্রি এই ফেজটা কি করে আমি পেতে পারি, এই ফেজ ডিফারেন্সটা? সো দেয়ার আর টু অ্যাপ্রোচেস। একটা হচ্ছে যে কোনো ফেজই তৈরি হলো না, তাহলে সেটা 0 ডিগ্রি ফেজ। আর যদি 360 ডিগ্রি ফেজ হতে চায়, তাহলে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করে দিতে পারি। 180 degree phase will be given by amplifier and another 180 degree phase will be given by the feedback network। তাহলে দুটো 180 ডিগ্রি ফিডব্যাকে আমি সার্কিটটা ভেঙে দিতে পারি। সো 180 degree phase shifts will be given by amplifier। এবারে অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ারের ক্ষেত্রে 180 degree phase shift কিভাবে আসবে? This 180 degree phase shift will always come through an inverting configuration amplifier। তাহলে ক্লোজড লুপটা যদি ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার হয়, তাহলে সব সময় 180 degree phase shift আসবে। And another 180 degree phase shifts will come from the feedback network। Okay, now you derive the expression for the closed loop amplifier এর যে গেইন, অ্যাম্পলিফায়ারের গেইন আমরা যদি ইনভার্টিং কনফিগারেশন থাকে তাহলে মাইনাস RF বাই R1, আর যদি পজিটিভ কনফিগারেশন থাকে তাহলে 1 প্লাস RF বাই R1। আর বিটার একটা এক্সপ্রেশন আমরা বার করি, and then I find out the loop gain LS is equal to A into beta। Now this loop gain should be equal to unity as per this Barkhausen's criteria। Now this loop gain is equal to unity. This unity can be written as 1 plus J0। Now the loop gain should be a real number, means that the phase of the circuit will be equal to 0, or the imaginary component, তাহলে imaginary componentটা 0 হয়ে যাচ্ছে। তাহলে J এর সাথে যে কম্পোনেন্টটা জুড়ে আছে, that component will be equal to 0, and the particular frequency at which the imaginary component vanishes will give you the value of omega 0 or the oscillation frequency। তাহলে সেটাই তোমাকে oscillation frequency দিয়ে দেবে। আর 1 plus J0 করে রিয়েল নাম্বারটা যে 1, তার সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করি, then it will give you the condition for sustained oscillation। So we have two criteria. One is the condition for sustained oscillation, and the second is the condition for frequency of oscillation। তাহলে এই হচ্ছে আমার গোড়ার কথা, বুঝতে পারছো? এই যে বেসিক ফিলোসফি যেটা এতক্ষণ ধরে সামারি করলাম, এই বেসিক ফিলোসফিটার উপরে বেস করেই আমার বিভিন্ন ধরনের অসিলেটর সার্কিট তৈরি হয়ে গেছে। বিভিন্ন ধরনের একটা অ্যাম্পলিফায়ার আর ফিডব্যাক নেটওয়ার্ক, এই দুটোই হচ্ছে আমার মেন জায়গা। একটা অসিলেটর খুব ভালো করে বোঝা থাকলে প্রায় সব অসিলেটরই করে ফেলা যায়, একই রকম ছকের তৈরি। এবারেটা আমরা দেখছি উইন ব্রিজ অসিলেটর। সো দিস ইজ অ্যানাদার ভেরি পপুলার অসিলেটর। আমরা সার্কিটটাকে একবার দেখিয়ে নিই। সো দিস ইজ দ্য সার্কিট অফ আ উইন ব্রিজ অসিলেটর। তাহলে এইখানে দেখতে পাচ্ছি যে ফিডব্যাকটা দেখো, ভিও থেকে যে ফিডব্যাক নিয়ে ভিএফ নিচ্ছি, that VF is applied to the positive terminal of the op-amp। op-amp এর পজিটিভ টার্মিনালে গেছে, তার মানে কি হলো? The op-amp is being used in non-inverting configuration। তাহলে non-inverting লুপে op-ampটা কাজ করছে। So the gain, closed loop gain of this non-inverting amplifier will be equal to 1 plus RF by R1। So as far as this phase is considered, there is no phase between the phase difference between the output and the
input. So the output and input, they are in perfect phase synchronization. So there is no phase difference between the output and the input. তাহলে যদি অ্যাম্পলিফায়ার নিজে থেকে কোনো ফেজ ডিফারেন্স না দেয়, তাহলে ফেজ শিফটিং যে ফিডব্যাক নেটওয়ার্ক, তার থেকেও আরেকটা ফেজ ডিফারেন্স পাওয়ার কোনো ডিমান্ড আমাদের থাকলো না। We do not claim that the phase shift network, feedback network, to provide any phase difference because the amplifier itself is not generating any phase difference. তাহলে বোঝা গেল? ক্লিয়ার? দেখতে পাচ্ছি Windbridge circuit is connected as the op-amp along with RAN and RF operates as a non-inverting amplifier with a closed loop. এইখানে যে ফেজ শিফট নেটওয়ার্কটা, যে ফেজ শিফট নেটওয়ার্কটা হয়তো আমরা এখানে বলি কলোকিয়াল টার্মসে, সবসময় যে ফেজ শিফট হবে তা না, 0 ডিগ্রি ফেজ শিফটও হতে পারে। So this is the circuit that we use as the feedback network. এটাকে আমরা অনেক সময় লিড ল্যাগ সার্কিট বলে থাকি। লিড ল্যাগ সার্কিট মানে কি? কোনো সার্কিট যখন তার ফেজ এগিয়ে যায়, if the phase is advanced with respect to, if the output is advanced with respect to input and if the output is delayed with respect to the input. So this will give you the phase. অনেকে প্রশ্ন করছিলে যে কি করে আমরা ফেজটাকে মাপবো, তাই তো? তাহলে তখন আমরা ফর্মুলা কি দেওয়া ছিল? The phase is equal to delta t by capital T. তাহলে একটা অ্যামপ্লিটিউডে যদি ডেল্টা টি পরিমাণ ডিফারেন্স হয়, তাহলে একটা কমপ্লিট সাইকেলে, the ratio of over a complete period, তাহলে কত ফেজ হচ্ছে? এটাকে নরমালাইজ করছি। আমি জানি কি, যদি একটা যদি আউট অফ ফেজ, একটা কমপ্লিট যদি আউট অফ ফেজ হয়ে যায় 180 ডিগ্রি ফেজ শিফট, একটা পুরো পিরিয়ডে 90 ডিগ্রি ফেজ শিফট মানে কোয়াড্রেচার ফেজ শিফট, একটা অ্যামপ্লিটিউড সাইন আর কোসাইনের মধ্যে কোয়াড্রেচার ফেজ শিফট, তাই তো? তাহলে কমপ্লিট ফেজ শিফটের জন্য আমার আবার জিরোয় চলে আসছি। সো ওভার এ ফুল সাইকেল দিয়ে আমি এটাকে রেশিও করছি, ডেল্টা টি বাই টি ইনটু 360 ডিগ্রি। That will give you the phase. So this is the formula we use to measure the phase shift between two signals, either in CRO or in your PSpice simulation. ঠিক আছে? তাহলে এখানে দেখছি লিড সার্কিট আর ল্যাগ সার্কিট। নাও টু সার্কিটস, যদি লিড সার্কিট আর ল্যাগ সার্কিট, ইফ এখানে একটা খেয়াল রাখতে হচ্ছে কি, যে আমার এই ফেজ শিফট নেটওয়ার্ক দিয়ে কোনো ফেজ শিফট হওয়া যাবে না, বিকজ দি অ্যাম্পলিফায়ার নিজে যেহেতু কোন রকমের ফেজ ডিফারেন্স জেনারেট করছে না, তাহলে ফিডব্যাক নেটওয়ার্ক শুড নট অলসো জেনারেট এনি ফেজ ডিফারেন্স। তাহলে ফিডব্যাক নেটওয়ার্কও কোনো ফেজ ডিফারেন্স দেবে না, তাই তো? তাহলে আরসি সার্কিটে এবার আমি জানি কি, যে ফেজ ডিফারেন্স তৈরি হয়ে যায়, ফেজ শিফট থাকে। তাহলে সেই ফেজ শিফটটাকে ব্যালেন্স করে সার্কিটটাকে এমন ভাবে করতে হবে যাতে আরসি সার্কিট গুলো দিয়ে কোনো ফেজ তৈরি না হয়। সেই জন্য the lead circuit and lag circuit, they should compensate each other. আমরা সব সময় জানি যে আরসি সার্কিট দিয়ে হয় সির অ্যাক্রস এ ক্যাপাসিটর নাও, বা সির অ্যাক্রস এ ভোল্টেজ নাও, বা আর এর অ্যাক্রস এ ভোল্টেজ নাও। সো দে বিহেভ ইন আ রিভার্স ডাইরেকশন, রিভার্স ম্যানার। তাহলে আরসি সার্কিট, এটা আমরা ফিল্টারের ক্ষেত্রেও দেখেছি এই ব্যাপারটা, that when the output is taken either across a capacitor, তার যা বিহেভিয়ার, আর আউটপুট is taken across a resistor, তার দুটো বিহেভিয়ার একদম আলাদা হয়। ঠিক আছে? ঠিক, দে আর রিভার্স। একটা যদি হাই পাস দেয় আর একটা লো পাস দেবে।
তাহলে এই যে লিড আর ল্যাগ তাদের মধ্যে পারস্পরিক they should compensate each other to give zero phase between the output and the input, and this is what is called as the lead lag circuit. Now this lead lag circuit sometimes it behaves like a band pass characteristic also at low frequency. যখন ফ্রিকোয়েন্সিটা খুব কম হয়, দেখো the reactance of the series capacitor is very high. তাহলে লো ফ্রিকোয়েন্সিতে সিটা এই উপরের সিটা ক্যাপাসিটরটার ভ্যালু খুব হাই হবে। হ্যাঁ, এইটা তাহলে এই ক্যাপাসিটরটা খুব হাই, এই ক্যাপাসিটরটা, তাহলে এই ক্যাপাসিটরটা হাই হয়ে গেলে ইট উইল অ্যাক্ট এজ অ্যান ওপেন সার্কিট। তাহলে এইটা যদি ওপেন সার্কিট হয়ে যায় তো উইল নট গেট এনি ভিও, তাহলে ভিইনটা ভিও তে পাস করছে না, সো ভিও উইল নট গেট এনি সিগন্যাল অ্যাট ভিও। বুঝতে পারছো? It will block any input signal at Vin and it will result virtually no output signal. তার মানে লো ফ্রিকোয়েন্সিতে। আবার দেখো হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে এই যে ক্যাপাসিটরটা, সো হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে দিস পার্টিকুলার ক্যাপাসিটর 1/ωc এইটা তখন এত ছোট হয়ে যাবে, এই যে ক্যাপাসিটরটা এটা এত ছোট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তাহলে কি হয়ে যাবে? দ্যাট ইট উইল ভার্চুয়ালি বি শর্ট সার্কিটেড, একদম এটাকে শর্ট সার্কিট করে দেবে। তাহলে শর্ট সার্কিট হয়ে গেলেও আবার আমি কোনো আউটপুট সিগন্যাল পাচ্ছি না, সো উইল নট গেট এনি আউটপুট সিগন্যাল। সো দেয়ারফোর both at low frequency as well as at high frequency will not get any output, কোথাও কোনো আউটপুট পাবো না। Now if I make analysis of this lead lag circuit, then I find that VOS মানে V out is by V in is, এটাকে যদি আমরা কমপ্লেক্স ডোমেইনে লিখি, so this is a parallel combination of RC and this is a series combination of RC. তাহলে এইটা কি থাকছে? একটা ZP আর এটা হচ্ছে ZS। তাহলে এইটা ZP is equal to parallel of R and C. On the other hand, ZS is the series of R and C, and therefore V out is by V in is will be equal to ZP by ZP plus ZS, where ZS is the series of our R plus 1/SC and ZP is the parallel R by 1 plus SCR. বুঝতে পারছো? তাহলে এটাকে যদি আমরা সাবস্টিটিউট করি, V out is by V in is will be equal to R divided by, এই একটা ছোট্ট ম্যাথমেটিক্স এগুলো নিজেরা করতে পারবে, R divided by 3R plus SCR square plus 1/SC। তাহলে V out j omega by V in j omega, সেখান থেকে আমরা এইটা বার করলাম। Now at resonance, I know that at resonance, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভাইবা কোশ্চেন, কিন্তু at resonance there is no phase difference between the current and the voltage, okay, and resonance the circuit becomes resistive circuit. এটি করে ভাইবা, আজ গ্র্যান্ড ভাইবা পরীক্ষা হচ্ছিল, আমরা কোশ্চেন করেছিলাম। At resonance the impedance becomes resistive, okay, and the imaginary component will therefore vanishes. তাহলে reactive component vanishes and the particular frequency at which the circuit behaves like a impedance or a resistive component, that particular frequency is called the resonance frequency, and the resonance frequency of this circuit will be omega is equal to 1/RC. তাহলে omega হয়ে গেল 1/RC, and at the resonance the magnitude of this transfer functions, তাহলে এটা যদি এই পার্টটা 0 হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, I put this part to be equal to 0, তাহলে এই পার্টটা যদি আমরা 0 করে দিলাম তাহলে এই জিনিসটা পাচ্ছি।
তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি, at resonance the magnitude of the output voltage will be R গেইনটা কত হচ্ছে R by 3R, তার মানে 1/3 at resonance the it is 1/3 V out তাহলে 1/3 of the output is 1/3 of the input. One third of the input. তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম, এই ধরনের একটা আমরা রেসপন্স আমি দেখতে পাচ্ছি। কি রেসপন্স দেখতে পাচ্ছি, এফটি যে রেজোনেন্স ফ্রিকোয়েন্সি, এট রেজোনেন্স ফ্রিকোয়েন্সিতে ওই যে বললাম লো ফ্রিকোয়েন্সিতেও দেখো আউটপুটটা 0, হাই ফ্রিকোয়েন্সিতেও আউটপুটটা 0, and at resonance frequency the output voltage will be equal to 1/3 of the input voltage. Okay, তাহলে এই জিনিসটা আমরা বুঝতে পারলাম, ডেরিভেশনটাও করলাম, ফিজিক্যালিও আমরা বুঝতে পারছি that at resonance frequency the output voltage will be 1/3 of the input voltage. এবং রেজোনেন্স ফ্রিকোয়েন্সিতে there we are getting a 0 degree phase shift. তাহলে রেজোনেন্স ফ্রিকোয়েন্সিতে আমরা 0 ডিগ্রি ফেজ শিফট। তাহলে এখান থেকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি that at low frequency there is a positive phase shift between the output and the input. তাহলে আউটপুট আর ইনপুটের মধ্যে একটা পজিটিভ ফেজ শিফট আসছে লো ফ্রিকোয়েন্সিতে, এটাকে আমরা বলছি ফেজ লিড। আর অন দ্য হাই ফ্রিকোয়েন্সি there is a negative frequency, the phase difference between the output and the input, so we are getting a lag network. Lag portion is at the high frequency. ঠিক আছে, তাহলে প্রথমের দিকে হচ্ছে ফেজ লিড আর পরের দিকে ফেজ ল্যাগ, and at resonance there is no phase between the output and the input, so therefore this circuit is called as phase shift lead lag circuit. এটাকে আমরা lead lag circuit বলি, and the circuit has to operate, the wind bridge, the oscillator circuit should operate at that particular frequency. এই ফ্রিকোয়েন্সিতে যেখানে দেখতে পাচ্ছি যে ফেজ ডিফারেন্সটা 0 হয়ে গেল, সেই ফ্রিকোয়েন্সিতে কিন্তু তোমার Barkhausen's criteria will be satisfied. যেহেতু নন ইনভার্টিং মোডে আমি অ্যাম্পলিফায়ারটা ডিজাইন করেছি, so the frequency at which there will be a 0 phase difference in the phase lead lag circuit at that particular frequency, যেই ওই ফ্রিকোয়েন্সিটা আসবে তখনই আমার Barkhausen's criteria will be satisfied, will set the condition for setting of Barkhausen's criteria, and at that particular frequency the oscillation will start, এবং সেই particular frequency তেই অসিলেশনটা শুরু হয়ে যাবে। বুঝতে পারছো কি সুন্দর একটা জিনিস দেখো। So your Barkhausen's criteria will be satisfied only when the frequency is ft and the phase will be 0. তার আগেও অসিলেশন পাবো না, তারপরেও অসিলেশন পাবো না। একটা সুন্দর খুব ধৈর্য ধরে এই এক্সপেরিমেন্টটি করতে হয়। আমাদের হার্ডওয়্যার ল্যাবে যখন তোমাদের হতে হবে না, হ্যাঁ, we have to very precisely find out the frequency at which the oscillation will start. তার আগের ফ্রিকোয়েন্সিতেও আমরা দেখবো অসিলেশন পাওয়া যাবে না, পরের ফ্রিকোয়েন্সিতেও অসিলেশন পাওয়া যাবে না। ঠিক ওই যখন ফ্রিকোয়েন্সিতে রেজোনেন্স যখন ওখানে তৈরি হবে, আমার সার্কিটও একটা সুন্দর ওয়েভফর্ম চলে আসবে। ওকে, বোঝাতে পারলাম? Yes, sir. সবাই বুঝতে পারছো?
স্যার। তাহলে এবারে দেখো, এবার যদি আগের ডেরিভেশন থেকে এটা আমার খুব সহজ হয়ে গেল। অলরেডি আমরা জেডএস জেডপি এই জায়গাগুলো আমরা বিটার এক্সপ্রেশন বার করে ফেলেছি। এইবারে এই জিনিসটা আমি বসিয়ে দিলাম টুক করে একটা নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারে। তাহলে নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার দিয়ে কি কত গেইন পেলাম? আই এম গেটিং আ গেইন অফ 1 প্লাস RF বাই, সরি এখানে 1 প্লাস R2 হয়ে আছে। তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এল লুপ গেইনটা কত হয়ে যাচ্ছে? লুপ গেইন হয়ে যাচ্ছে এ বিটা। তাহলে এটা কত? 1 প্লাস RF বাই R1। আর আগেই আমরা অলরেডি এটা বের করে ফেলেছি। এই যে এটা আমরা কন্ডিশনটা বার করেছি, বিটার এক্সপ্রেশন আমার বেরিয়ে গেছে। তাহলে আমার খুব সোজা এ বিটাটা পেয়ে গেলাম, দিস থিংস। এবং the loop gain will be a real number, that is the phase will be 0. তাহলে আগের প্রিন্সিপাল অনুযায়ী রিয়েল নাম্বার কখন হবে? রিয়েল নাম্বার হওয়া মানে this part will be equal to 0. তাহলে এটা কখন 0 হচ্ছে? ওমেগা সেই ফ্রিকোয়েন্সিতে ওমেগা 0 CR is equal to 1 by CR. তাহলে ওমেগা 0 is equal to 1 by CR, and the oscillation will start at this frequency. This loop gain is at least unity. তাহলে এইখানটা যদি 0 হয়ে যায় তাহলে 1 প্লাস RF বাই R1 ডিভাইডেড বাই 3। তাহলে এখানে 1 কত হবে? যদি এই ফ্যাক্টরটা 2 হয়ে যায়। এই যে RF বাই R1 যদি 2 হয় তাহলে 2 প্লাস 1 3 বাই 3 কেটে গেল, 1 হয়ে গেল। So this RF by R1 has to be equal to 2. So this can be achieved by RF by R1 is equal to 2. To ensure that oscillations will start, one choose RF by R1 slightly greater than 2. এবং আবার আমি একটা I can also have another type of আরেকটা সুন্দর stabilization of amplitude is required, and this stabilization of amplitude can be achieved by this particular mechanisms also. এই mechanisms এও আমরা amplitude stability করতে পারবো দুটো ডায়োড কে যদি আমরা কানেক্ট করি ব্যাক টু ব্যাক অপারেশন করে, ঠিক আছে। এবং RF, এই যে RF বাই R1, এটা RF কখনো একটা নির্দিষ্ট রেজিস্ট্যান্স বসিয়ে করা সম্ভব নয়, এটা করা যাবে না। RF এ সবসময় একটা ফিক্সড রেজিস্টারের সাথে একটা 10 কিলো ওহমস বা 50 কিলো ওহমস এর একটা পোটেনশিওমিটার পট আমার দিতে হয়, এবং এই পোটেনশিওমিটার পটটাকে অ্যাডজাস্ট করে আমরা এই অ্যামপ্লিটিউডটাকে স্টেবিলাইজেশন করতে পারি। ঠিক আছে? Yes, sir. দুটো অসিলেটর সার্কিট এখানে স্লাইডসে দেওয়া আছে, এইগুলো তোমরা তোমাদের জন্য আমি রেখে দিলাম। খুব ডিটেল পরিষ্কার করে বলা আছে, ডেরিভেশন সব করা আছে, তোমরা নিজেরা এটাকে পড়ে পড়ে করবে। কন্ডিশন অফ অসিলেশন সমস্ত কিছু করা আছে। ওয়ান ইজ কোয়াড্রেচার অসিলেটর। কোয়াড্রেচার অসিলেটরে সাইনুসয়েডাল ওয়েভফর্ম আর কোসাইন ওয়েভফর্ম এইটা আমরা পেতে পারি। এতক্ষণ আমরা যা দেখছিলাম তাহলে সব সাইনুসয়েডাল ওয়েভফর্ম। আমার যদি কস ওয়েভফর্ম পেতে হয় তাহলে আমার এই সাইন ওয়েভফর্মের সাথে একটা কোয়াড্রেচারে আমার 90 ডিগ্রি ফেজ শিফট তৈরি করতে হবে, and I can achieve this thing sine as well as cosine component of sinusoidal waveform
through a quadrature oscillator circuit. This is also a very important type of circuit, and I give this as an assignment to understand this particular circuit. ঠিক তেমনি আরেকটা জিনিসও তোমাদের জন্য ছেড়ে রাখবো, এটাও একটা খুব ইউজফুল একটা সার্কিট। দিস ইজ রিং অসিলেটর সার্কিট। রিং অসিলেটর সার্কিট থেকেও আমরা পেতে পারি। এখানে আবার একটা মজার জিনিস আছে, এটা মসফেট দিয়ে আমরা করছি। মসফেট বেসড সার্কিট হয়তো তোমরা করছো কি করেছো কিনা জানি না। মসফেট দিয়ে অ্যাম্পলিফায়ার করেছো? ইটস ভেরি সিম্পল, না করে থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই। আমরা যেমন কমন এমিটার সার্কিট যেটা করে থাকি, কমন এমিটার সার্কিটে ঠিক কমন এমিটার সার্কিটে এমিটারের জায়গায় কালেক্টরের জায়গায় এখানে ড্রেনকে ভাববে, আর এমিটারের জায়গায় সোর্সকে ভাববে। তাহলে একটা সি সার্কিটের সবথেকে সিম্পল কনফিগারেশনটা কি? একটা এমিটার আর তার মাথায় একটা কালেক্টর লোড। তেমনি কমন সোর্স অ্যাম্পলিফায়ারের সবথেকে সিম্পল কনফিগারেশন হচ্ছে source is grounded and there is a load at the drain. Okay, and a common source amplifier, it gives 180 degree phase shift. একটা common source amplifier ও 180 ডিগ্রি ফেজ দেয়, ঠিক আছে? তাহলে 180 ডিগ্রি ফেজ যদি আমি এখান থেকে পাই, তাহলে আরেকটা 180 ডিগ্রি পেতে গেলে আমাকে একটা কায়দা করতে হবে। কি কায়দা? এখানে আর আর সি আছে, একটা করে ক্যাপাসিটর আমি দিয়ে রেখেছি আউটপুটে, and this R and C will generate certain oscillation, certain phase, এবং ঠিক ফেজ শিফট নেটওয়ার্কে যে প্রিন্সিপলটা বলেছিলাম সেই একই প্রিন্সিপল অনুযায়ী আর আর সি এর at least 3টে স্টেজ হতে হবে, ঠিক আছে? সো দিস অসিলেটর, এটা একটা বিউটিফুল অসিলেটর, হ্যাঁ, যেখানে আমরা তিনটে আরসি তিনটে কমন সোর্স অ্যাম্পলিফায়ারকে ক্যাসকেড করে আমরা একটা অসিলেটর তৈরি করতে পারি, where 180 degree phase shift will be given by one configuration of this common source amplifier, and the 3 stage will give you the necessary 180 degree additional 180 degree phase shift. ঠিক আছে? এটাও তোমরা করবে। যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে বলবে, আমি সেগুলোকে ডিসকাস করবো। এটা মসফেট শিফট অসিলেটরটা জাস্ট আমি দিয়ে রেখেছি ফর ইওর কনভিনিয়েন্স। এটা না করলেও তোমার কিছু হবে না, অনেক সময় গেটে কোশ্চেন আসে দেখেছি, সেই জন্য আমি দিয়ে রেখেছি। ইটস অ্যান অ্যাডিশনাল মেটেরিয়াল। ওকে, সময় থাকলে পড়বে, বা এখন না পড়লেও পরবর্তী ক্ষেত্রে কিন্তু এই স্লাইডস গুলো the slides are made exhaustive. Okay, এত পড়তে গেলে তো আমাদের বিটেকের সিলেবাসই আমি শেষ, অসিলেটর নিয়ে আমার কেটে যাবে। বাট still I have made the slides very exhaustive, all the slides. আমার ফিল্টারের যে সাইজটা ছিল সেটা অনেকটা কাটছাট করে দিয়েছি, বড় সার্কিটটাও বড়, এটাও দিয়ে দেবো তোমাদের, এতে থাকবে। হ্যাঁ, আমি মনে করি হ্যাঁ, these are all the things are very exhaustive, so that you will require not only for your semester examination purpose, but throughout your career and throughout for as well as for GATE examinations, these slides will be very useful. এবারে আরেকটা মজার জিনিসে আমরা যাচ্ছি, সেটা হলো রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অসিলেটর। অর্থাৎ হাই ফ্রিকোয়েন্সি অসিলেটর। 20 কিলো হার্জের উপরে, 20 কিলো হার্জের উপরে, ফিউ হান্ড্রেডস অফ কিলো হার্জ। তাহলে আমরা কি দেখেছি? I have seen that
20 কিলোহার্টজ থেকে 30 মেগাহার্টজ এই যে রেঞ্জটা, এই রেঞ্জে আরএফ রেঞ্জ, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ, ঠিক আছে। এবং ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা দেখবে, এই যে আমাদের ডিপার্টমেন্টটা, আমাদের ডিপার্টমেন্টের তোমাদের কোর্সটার নাম হচ্ছে বিটেক ইন ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, বাট our department is named as the Department of Radio Physics and Electronics. The department is named as Radio Physics and Electronics. This is a very big history of this department. And the primary focus, research focus, the primary area of interest of our department is actually to study the physics, to study the engineering of this radio frequency circuits. Any type of radio related electronic devices are our major field of interest of our department. So that is why we call the department as radio physics, because earlier this electronics subject or electronics engineering, you will also be very glad and very proud to know that this particular department is the first department in India to offer electronics engineering course. Always keep in your mind that in India, this particular department of radio physics and electronics is the first department in India after independence who has started the course of electronics engineering. Electronics engineering এর ভারতবর্ষের সূত্রপাত হয়েছে আমাদের এই বিভাগ থেকে, and all other electronics engineering course in India actually stems out from this particular department. And the departmental heritage, the departmental focus of interest, focus of study lies in the study of the physics, the circuit, the electronics, engineering applications of any type of radio frequency. So in earlier days, the radio that which আমরা এখন যেটা FM রেডিও বলি আর কি, ঠিক আছে, বা রেডিও যখন ছিল, রেডিও ওয়েভ কমিউনিকেশন, the radio is operated. Why it is called radio? Because the radio, আমরা যেটা শুনতে পাই, কানে শুনি, this radio. So this radio audio উপরে the frequency, that transmission of those radios is above the audio range, and the carrier frequency needs to modulate the audio frequency voice signal lies in this particular range. আমরা জানি কি যে অডিও ফ্রিকোয়েন্সি কে তুমি ডাইরেক্ট কমিউনিকেট করতে পারো না বা ডাইরেক্ট ট্রান্সমিট করতে পারো না, ইউ রিকোয়ার সার্টেন ক্যারিয়ার সিগন্যালস টু মডুলেট দ্য মেসেজ সিগন্যাল, অডিও সিগন্যাল, অডিও যেটা আমরা শুনতে পাই, তাহলে অডিওর উপরে নিয়ে যেতে হবে সো দ্যাট দি ক্যারিয়ার সিগন্যাল ক্যান ট্রান্সমিট ইন দি অ্যাটমসফিয়ার। আগে তো আমাদের কি ছিল, রেডিও আমরা ভেসে ভেসে আসতো, তাই তো। সো দি সিগন্যালস they propagate through the atmosphere from the transmitter to the receiver, তাই তো। তাহলে these atmospheric obstacles, atmosphere যে obstacles গুলো আছে, the various gases, the various particles, the various droplets, they actually degrade the quality of the signal or the quality of the signal. So you need to have a high frequency transmission of your message signal, and the carrier frequency lies in a range which is higher than the audio frequency, that is above 20 kilohertz to certain megahertz. At that frequency, the amplitude modulation occurs and the radio signals, they pass from the transmitter to receiver. So this was the earlier
communication theory, and any sort of devices and circuits which lies in this radio frequency operation, that study is the primary focus of our department, which is actually the radio physics and electronics. You will nowhere find in India any department which actually considers this physics of this radio frequency. It is the first and the only one department in India which studies this physics of radio frequencies, and we call this departmental name to be radio physics and electronics. বুঝতে পারছো? এটা কিন্তু সবসময় মাথায় রাখবে that you are the students of this department which has the rich history and heritage to be the first department in India to offer electronics engineering course. And ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গায় তুমি যাও, everyone knows that this is the department of Calcutta University from which the electronics engineering stems out. Electronics engineering তৈরি হয়েছিল এই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই ডিপার্টমেন্টাল বিল্ডিং থেকে। You have to be very proud of this particular information. So the radio frequency oscillator we will discuss today, and we'll see that how this radio frequency operation is different from your audio frequency oscillation. তাহলে এই যে radio frequency, how this radio frequency can be generated, ঠিক আছে? এবং এই অসিলেশনের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাম্পলিফায়ার হিসাবে কিন্তু অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ারকে খুব বেশি ইউজ করি না। ওকে, so until very recently operational amplifiers are not used in radio frequency domain. Until very recently এখন কিছু হাই ফ্রিকোয়েন্সি অসিলেটর সার্কিট আমাদের মার্কেটে বেরিয়েছে। So operational amplifiers now can also be used for radio frequency operation. So at that time, just a couple of years even back, আজ থেকে 5 থেকে 10 বছর আগেও কিন্তু we have to have a new type of devices which can operate at radio frequency. সেই জন্য দেখবে আমার যে মাইক্রোওয়েভ কম্পোনেন্ট, ইম্প্যাক্ট ডায়োড, গান ডায়োড, ব্যারিট ডায়োড, all types of microwave components are actually used to generate radio frequency wave. এবং এই সমস্ত কিছুই কিন্তু আমাদের ডিপার্টমেন্টে একটা সময় we used to, আজ থেকে nearly even it's a 10 years ago also we have that facilities, we are now also have, কিন্তু এখন আমাদের ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট এসে যাওয়ার পরে ডিভাইস গুলো ইন্ডিভিজুয়ালি আর অতটা ইউজ হচ্ছে না, because we have moved to integrated circuit. But isolated devices, that is তোমরা তো হয়তো it's a very unfortunate that you have not even visited the ডিপার্টমেন্টটাকে ভিজিট করেছো কিনা আমি তাও জানি না, হ্যাঁ, but hopefully maybe in your 5th or 6th semesters you will be able to go to the department to feel the history and the heritage of the department. You will see the laboratories also in the ground floor of the department. We have a laboratory where it's a microelectronics laboratory where we do the fabrication of devices which can be used to generate such radio frequency waves. Okay, তাহলে স্পেশাল কিছু ডিভাইস আমাদের ইউজ করতে হতো, কিন্তু এখন আরো অ্যাডভান্সমেন্ট অফ ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট হওয়ার পরে অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার দিয়েও আমরা আরএফ অসিলেটর বানাতে পারছি, ঠিক আছে? এবং মস ট্রানজিস্টর, বাইপোলার ট্রানজিস্টর, দে আর কনভেনশনালি ইউজড টু জেনারেট রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অসিলেটরস। অপ-অ্যাম্প দিয়ে আরএফ অসিলেটর, ইটস আ ভেরি চ্যালেঞ্জিং and it's a very important research area also to generate radio frequency with operational amplifier. কিন্তু যে মেইন ফ্রিকোয়েন্সিটা কোথা থেকে তৈরি হচ্ছে, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইন্টারেস্টিং টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এই যে হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েভটা, এই হাই ফ্রিকোয়েন্সি অসিলেটরি ওয়েভটা কোথা থেকে আসছে? This high frequency oscillatory wave is generated. It will be very funny, it will be very interesting and very funny to know that this wave
is actually being generated by only two components, L and C. It's an inductor and capacitor. These two fundamental circuit component generates the high frequency sinusoidal waveform. এই sinusoidal waveformটা actually তৈরি হয় এই L আর C, এই ইন্ডাক্টর আর ক্যাপাসিটর, এদের পারস্পরিক একটা জাগলারি। So exchange of energy between this inductor and capacitor. ইন্ডাক্টর কখনো ক্যাপাসিটরকে দিচ্ছে এনার্জি, আবার আরেকটা সাইকেলে ক্যাপাসিটর ইন্ডাক্টরকে ফেরত দিচ্ছে। তার মানে একটা সাইকেলে ইন্ডাক্টর চার্জ হচ্ছে, হতে হতে ক্যাপাসিটরকে সেই চার্জটা ট্রান্সফার করছে, আর ক্যাপাসিটর আরেকটা সাইকেলে চার্জ হচ্ছে, হতে হতে ডিসচার্জের সময় ইন্ডাক্টরকে ট্রান্সফার করছে। তাহলে এই ইন্ডাক্টর আর ক্যাপাসিটরের পারস্পরিক সম্মতিতে এই ওয়েভফর্মটা জেনারেট করছে। এরকম এই অসিলেটরি নেচারটা আমরা পেয়ে যাই। এটা যেন সে এক সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, একটা সমুদ্রের ঢেউ উঠছে, আবার তোমার বিচে এসে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে যাচ্ছে, আবার যখন এই সমুদ্রের ঢেউটা ভেঙে যাচ্ছে তখন ওই জলটা ফেরত দিয়ে আবার আরেকটা সমুদ্রের ঢেউকে জেনারেট করছে। এই ঢেউ চলতেই থাকছে, অনন্তকাল ধরে যেমন সমুদ্রের ঢেউ চলতে থাকে, ঠিক তেমনি ইন্ডাক্টর আর ক্যাপাসিটর সার্কিটে অনন্তকাল ধরে যতক্ষণ ধরে তুমি সাপ্লাই দিয়ে রাখবে ততক্ষণ এই পারস্পরিক চার্জিং এন্ড ডিসচার্জিং and handing over, exchange of energy from this inductor to capacitor goes on. এদের কোনো বাইরে থেকে কিছু দিতেও হয় না, কিছু এর প্রয়োজন, একবার একে স্পার্ক দিয়ে দিলেই এরা এইটাকে জেনারেট করতে থাকে। So a simple tank circuit, it consists of a capacitor and inductor coil in parallel, and it produces electrical oscillations, and the oscillation frequency is determined by the value of L and C. ঠিক আছে, আমরা একটুখানি দেখে নিই যে এটা কিভাবে এই জিনিসটা হচ্ছে। So let us suppose that a capacitor is charged from a DC source with polarity as shown in figure 1. তাহলে কোনোভাবে একটা DC সোর্স থেকে এই ক্যাপাসিটরটা যদি চার্জ হয় with positive charges at the top plate and a negative charges at the bottom plate, তাহলে এই পজিটিভ যখন the upper plate of the capacitor, তাহলে পজিটিভ পোটেনশিয়াল যখন তৈরি হচ্ছে, this positive potential means that the upper plate of the capacitor has deficit of electrons. তাহলে পজিটিভ চার্জ, পজিটিভ পোটেনশিয়াল কখন হবে? যখন পজিটিভ চার্জ হবে when there is a deficit of electrons, and the lower plate it will has an excess of electrons. তাহলে excess of electrons যদি হবে তাহলে negative charge, and so there will be a potential difference across this capacitor, and the capacitor will store this charge in the form of electrical energy. এইবারে যদি সুইচটাকে ক্লোজ করে দেওয়া হয়, অর্থাৎ ক্যাপাসিটরটাকে আমি চার্জ করলাম, so the capacitor will gain the energy and now the switch is closed. তাহলে এইবারে ক্যাপাসিটর কি করবে? This capacitor will try to discharge the charge, charging or discharging, charging or discharging. এই যে ডিসচার্জ করবে, this capacitor will discharge through the inductor, and the কিভাবে ইন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করবে? So this inductor current flow will be in this direction. এই ডাইরেকশনে এরকম কারেন্ট ফ্লো হতে থাকবে। Okay, the inductor there will be a flow of current through the inductor, and the direction of this current is এই দেখাচ্ছি, এই কালো করে আমরা দেখাচ্ছি ইন্ডাক্টরের ডাইরেকশনে কারেন্ট ফ্লো করছে। ঠিক আছে, এবারে ইন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে যদি কারেন্ট ফ্লো করে, আমি জানি কি ইন্ডাক্টর ইজ এ কয়েল, and any change of current, any time rate of change of current will set up a magnetic potential across it. তাহলে ওখানে যদি ইলেকট্রিক্যাল পোটেনশিয়াল হলো, তাহলে ইন্ডাক্টরের এক্রসে একটা ম্যাগনেটিক পোটেনশিয়াল তৈরি হবে, and this
ডিউ টু দিস ইন্ডাকটিভ এফেক্ট, এমন যে পোটেনশিয়ালটা তৈরি হয়ে যাবে, সেই দিস পোটেনশিয়ালের জন্য কারেন্টটা আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করবে। দ্য কারেন্ট উইল স্টার্ট বিল্ডিং আপ। আবার যে কারেন্ট ফ্লো করা শুরু করবে পোটেনশিয়ালের ইন্ডাক্টরের অ্যাক্রসে লেঞ্জের সূত্র অনুযায়ী, as per the Lenz law and Faraday's law, there will be a potential difference, and Lenz law state that a current will, if a current starts flowing, there will be a back EMF, a back potential, a back EMF will be produced, and this back EMF will oppose the flow of current. A back EMF টা এই কারেন্টকে আবার অপোজ করবে, ঠিক আছে? এবং ইন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা কখন সবথেকে ম্যাক্সিমাম হবে? The current through the inductor will be maximum when the capacitor is fully discharged. যখন fully discharged হয়ে গেল তখন কি করলো, ক্যাপাসিটরটা এই চার্জটাকে পুরোটা ওকে ইন্ডাক্টরকে দিয়ে দিল, ঠিক আছে? ইন্ডাক্টরটা ক্যাপাসিটরটা ইন্ডাক্টরের মধ্যে সমস্ত এনার্জি ও ট্রান্সফর্ম করে দিল, এনার্জিটাকে পাঠিয়ে দিল। And now this inductor will store that energy in terms of magnetic energy. So the electrical energy is converted to magnetic energy. Electrical energy টা magnetic energy তে কনভার্ট হয়ে গেল, ঠিক আছে? এইবারে ম্যাগনেটিক এনার্জিটা যদি কনজার্ভ হয় তাহলে ম্যাগনেটিক এনার্জি আবার ইন্ডাক্টরটা কোলাপস করতে শুরু করবে। এবারে যেই কোলাপস করা শুরু করবে আবার কারেন্ট ফ্লো হবে, আবার কারেন্ট ফ্লো হলে আবার একটা কাউন্টার ইএমএফ, উল্টো দিকে কাউন্টার ইএমএফ তৈরি হবে। অর্থাৎ এইবারে কি হচ্ছে, এই পাথ দিয়ে তৈরি হবে, অর্থাৎ এই রকম ফ্লো, এই যে এই ফ্লো তৈরি হবে। পাথটা উল্টে গেল, পাথটা যে উল্টে যাবে তখন দেখো ক্যাপাসিটর will again start charging with opposite polarity. ক্যাপাসিটরের ভেতর দিয়ে উল্টো দিক দিয়ে এখন কারেন্ট ফ্লো করা শুরু করবে। So the capacitor will again start charging but in opposite polarity. Okay, so making the upper plate of the capacitor negative and the lower plate as positive. তাহলে lower plate টা পজিটিভ থাকবে, ঠিক আছে? And this will go on. একটা সাইকেলে ক্যাপাসিটর আস্তে আস্তে চার্জ করবে, করতে করতে ডিসচার্জ করবে, ঠিক আছে? তাহলে এই যে কারেন্ট ফ্লো কি হবে, এই উঠছে, হ্যাঁ, উঠতে উঠতে একটা ম্যাক্সিমাম হবে, আবার ডিসিপেট করবে, আবার ডিসিপেট করে জিরো হয়ে যাবে, জিরো হয়ে আবার রিভার্স দিকে চার্জ করা শুরু করবে। তো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, একটা পজিটিভ হাফ সাইকেলে as if এইটা উপর দিকে পজিটিভ ছিল, আর আরেকটা হাফ সাইকেলে নিচের দিকে পজিটিভ, নিচের দিকে বেশি, নিচের দিকে পজিটিভ মানে নিচের দিকে বেশি নেগেটিভ। So we are getting the negative half cycle of the sinusoidal waveform, and the sinusoidal waveform will continue. একবারে অনেকটা বললাম, ধীরে ধীরে বাড়িতে পড়বে। এবং মজা হচ্ছে ইউটিউবে অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাবে, ট্যাঙ্ক সার্কিট দিয়ে ইউটিউবে সার্চ করবে, সুন্দর সুন্দর অ্যানিমেশন দেখতে পাবে। হ্যাঁ, সেগুলো দেখলে আরো বেশ আরেকটু মজা লাগে। কারেন্ট ছুটছে, ইলেকট্রন আসছে, হ্যাঁ, ইলেকট্রন ঘুরে যাচ্ছে, আবার কোথা দিয়ে ইলেকট্রন উল্টো দিক দিয়ে ঘুরছে। So in YouTube I have seen that the tank circuits are explained in a very lucid way, and several animation are also given to illustrate the handshaking of electrical to magnetic energy, magnetic to electrical energy. ইলেকট্রন কোন পাথ দিয়ে যাচ্ছে, উল্টো পাথে কিভাবে ইলেকট্রনের ডাইরেকশন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এইটা আমি মুখে বললাম, কিছুটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। ইউটিউবে গিয়ে ভিডিও সার্চ করবে, দিয়ে ট্যাঙ্ক সার্কিটটা আবার বোঝার চেষ্টা করবে। সো দিস ইজ দ্য বিউটি অফ অনলাইন এডুকেশন। ডিজিটাল এডুকেশনে এই ট্যাঙ্ক সার্কিট আগে মুখে বোঝানোটা একটু ঝামেলা হতো আমাদের, হ্যাঁ, ইলেকট্রন হোল্ড চার্জ। এখন এত সুন্দর অ্যানিমেশন বেরিয়ে গেছে আর ইউটিউবে এগুলো পাওয়া যাচ্ছে। Our task has become very simplified. Okay, any of the
YouTube, you go and see the animation of tank circuit oscillation. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে ঘোরার কথাটা এই অসিলেশন তৈরি হয়, যে কোনো হাই ফ্রিকোয়েন্সি অসিলেশনস তৈরি হয় ট্যাঙ্ক সার্কিট দিয়ে। এবং এই ধরনের একটা ট্যাঙ্ক সার্কিট আমার ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা কম্পোনেন্ট ফর আরএফ অসিলেটর। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, মোটামুটি বুঝলে, পুরো ইয়েস স্যার বলো না, কারণ একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে। একেবারে যদি তুমি একবারে বলে দাও ইয়েস স্যার সব বুঝে গেছি, তাহলে কিন্তু আমি মানবো না। তুমি এবার আমাকে আবার রিপিট করতে বলো, তাহলে আমি আর আগের জিনিস রিপিট করতে পারবো না। কেন? আমি একটানা একটা ছকে বলে গেছি, ওই জিনিস আর আমি এখন আবার রিপিট করতেও পারবো না। কি 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 বলেছে এটা একটা আবার তাহলে সে গোড়া থেকে শুরু করতে, কারণ এই অসিলেশনের এমন জিনিস ও একদম স্টার্টিং থেকে শুরু করতে হবে। ঠিক আছে, তো ইউটিউবে গিয়ে ভিডিও গুলো দেখতে, অপূর্ব সুন্দর ভিডিও আছে কনসেপচুয়ালি। এখান থেকে তো আর আমি তোমাকে কোশ্চেন কেউ জিজ্ঞেস করবে না, কিন্তু যে বুঝতে হবে, এটা ভালো লাগবে যে অসিলেশন গুলো তৈরি হয় কি করে ওয়েভ ফর্ম গুলো আসে, এবং দেখবে একটা ইন্ডাক্টর আর ক্যাপাসিটার এই সাংঘাতিক কাণ্ড করে দিতে পারে। এবং বেসিক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা ফিজিক্স তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো, ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটার, সেই জায়গাগুলো একটু নেটে সার্চ করে আরেকবার ব্রাশ আপ করে নেবে। ইন্ডাক্টর কি করে ভোল্টেজ ব্যাক ইএমএফ তৈরি করে, হ্যাঁ, রেট অফ ফ্লো অফ কারেন্টের সাথে কি করে পোটেনশিয়াল তৈরি হয়, এগুলো একবার ঝালিয়ে নেবে, কিন্তু একবার নেটে একবার করে দেখে নেবে, তাহলে চাপ হয়। তাহলে the sequence of charge and discharge circuit, it results in alternating motion of electrons or an oscillating current, and the interchange of energy between L and C is repeated over and again, resulting in the production of oscillation. এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা। তাহলে এবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি, এই যে ইম্পিডেন্স L1 আর C1 এর অ্যাক্রসে যে ইম্পিডেন্স, তো দিস ইম্পিডেন্স ইজ SL1 divided by S square L1 C1 plus 1। ঠিক আছে, এটাকে যদি আমরা, এটা হচ্ছে SL আর ওটা হচ্ছে 1 by SL1 আর এটা হচ্ছে 1 by SC1। ওকে, so this is the output impedance SL1 by S square L1 C1 plus 1. So this is the impedance Z1. The impedance, it contains a zero at the origin and two poles. দেখো তলায় একটা স্কয়ার টার্ম আছে। আমরা জানি কি, যে কোনো নিউমারেটর বাই ডিনোমিনেটর ফর্মে ডিনোমিনেটরের যে পলিনোমিয়াল, if that polynomial is being made equal to 0 is equal to 0, তাহলে যে ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনটা ফর্ম হয়, the roots of that characteristic equation gives you the two poles. তাহলে a square থাকা মানে this is a quadratic equation, so there will be two poles and the numerator will give to the 0. So it contains a 0 at the origin কারণ কোন s is equal to j omega omega 0, s এর ভ্যালু 0 তে 0 হয়ে যায় নিউমারেটরটা। So it contains a 0 at the origin and two poles. Okay, so the magnitude thus becomes 0 at omega is equal to 0 and infinity and goes to infinity. আবার পোলে কি হয়, পোলে ডিনোমিনেটরটা 0 হয়ে যায়, the denominatorটা 0, transfer function infinity মানে the magnitude becomes infinity. Okay, so the magnitude becomes infinity at omega 0 is equal to 1 by root L1 C1.
So we have an infinite impedance. এখানে ট্রান্সফার ফাংশনটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে? the transfer function ঠিক নয়, এটা হচ্ছে একটা rational function বলতে পারি, rational function which is the ratio upon numerator and denominator. Now this rational function, it represents an impedance. So the impedance will be infinite at the oscillation, at the pole frequency তে omega 0. এবং why it is infinite? Because they are operating in parallel. ওই যে প্যারালালে কাজ করছি, এই প্যারালালে করলেই এটা ক্যান্সেল করে যাচ্ছে, so that the two impedances are getting cancelled out. Okay, practical ট্যাঙ্ক সার্কিটে কিন্তু এতটা এরকম আইডিয়াল সাইনুসয়েডাল ওয়েভফর্ম সব সময় পাবে না, because there will be a damping. প্যারালাল এলসি সার্কিটে যদিও কোথাও রেজিস্টিভ কম্পোনেন্ট নেই, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কিছু রেজিস্টার্স অলওয়েজ which will be there at the inductor as well as the dielectric loss of the capacitor. So the linkage current, তুমি জানো যে ইন্ডাক্টর is the turning of wire, কিছু ওয়্যারের টার্ন, and these wires they contains these resistors. So there will always be a parasitic resistor in series with an inductor, and similarly a capacitor will always be associated with a dielectric loss which is modeled by a resistor. Okay, so there will always be a resistor in the inductor as well as in the capacitor, and the losses that occurs, resistor থাকা মানে কিছু লস হবে, ঠিক আছে? তাহলে এই লস হবেই কিছু রেজিস্টার কম্পোনেন্টের জন্য, এবং দেখা যাবে a practical tank circuit, it produces damped oscillation. A practical tank circuit produces damped oscillation. It's very important. So a practical tank circuit will give you damped oscillation. Now in order to have an undamped oscillation from tank circuit, it is necessary to supply correct amount of energy to the tank circuit at the proper time interval to meet the loss. তাহলে এই ট্যাঙ্ক সার্কিটে সবসময় লস হবে, তাহলে এই ট্যাঙ্ক সার্কিটে যে লস হয়ে যাচ্ছে এনার্জি, আচ্ছা বলো তো, এনার্জি কি কনজারভেশন তাহলে ভায়োলেট করে গেল? না স্যার, ওটা হিট এনার্জি হিসেবে ডিসক্রাইব করা হয়েছে। So very good. The energy is actually lost. Lost বলতে energy is converted to heat energy across the রেজিস্টারটা গরম হয়ে যায়। তাহলে এই যে ট্যাঙ্ক সার্কিটের লস হয়ে যাচ্ছে তার রেজিস্টিভ কম্পোনেন্টের জন্য, তাহলে তার জন্য অসিলেশনটা ড্যাম্প আউট হয়ে যায়, তাহলে তাকে তো আবার কনস্ট্যান্টলি ওকে দিতে হবে, ওই এনার্জিটাকে সাপ্লাই করে দিতে হবে, তাই না? সো the amount of energy has to be supplied at a regular interval to meet the loss. এই লসটাকে মিট করার জন্য at regular interval you have to supply energy, and loaded across এ তোমাকে এনার্জি দিয়ে দিতে হবে, and the applied energy has to have the same frequency as that of oscillations in the tank circuit. তাহলে ট্যাঙ্ক সার্কিটের সাথে সেম ফ্রিকোয়েন্সি হতে হবে, হ্যাঁ, তা নাহলে ও উল্টো পাল্টা হয়ে যাবে, অসিলেশন ছন্দটা ধরতে হবে। আবার শুধু ছন্দটা ধরলেই হবে না, দে হ্যাজ টু বি ইন আ সেম ফেজ অলসো, হ্যাঁ, তা নাহলে যখন দরকার সেই সময় দিতে হবে, তার মানে সেম ফেজেও থাকতে হবে, আবার সেম ফ্রিকোয়েন্সিতেও থাকতে হবে। সো
you have to supply energy from an external source. তা না হলে কি হতো, এরকম তো হয় না শুধু এলসি দিয়েই আমি অসিলেটর তৈরি করে ফেলতে পারতাম, কিন্তু শুধু এলসি দিয়ে অসিলেটর তৈরি করতে পারি না। সো বিকজ অফ দিস ফ্যাক্ট, এগুলো সব ভাইভাতে কোশ্চেন হয় বা যে কোনো ইন্টারভিউ বোর্ডে, যেখানে দেখবে একটা ফান্ডামেন্টাল কোর ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি রয়েছে, তারা এই ধরনের একদম এইসব কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তাহলে ট্যাঙ্ক সার্কিটে এনার্জিটা সাপ্লাই করতে হবে বাইরে থেকে, এবং সেই এনার্জিটা ওই একই ফ্রিকোয়েন্সিতে থাকতে হবে, একই ফেজে থাকতে হবে। এইটুকুনি বলি আজকে শেষ করব। পরে তাহলে একটা অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট আমাকে দিতে হবে, ওই অ্যাক্টিভ এলিমেন্টটা না থাকলে কিন্তু আমি অসিলেশন তৈরি করতে পারবো না। অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট দিয়ে আমি ওই এনার্জিটাকে বাইরে থেকে দেব। সো we need certain transistor or operational amplifier, কিছু না কিছু আমার দরকার পড়বে, সেটা আমরা নেক্সট দিন আলোচনা করব। There are two variants of oscillator, the Colpit and the Hartley oscillator. ঠিক আছে, এটা আমরা নেক্সট দিনে আলোচনা করব। আরেকটা আজকে বললাম, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে চট করে করতে পারো, 1-2 মিনিট সময় আছে আমার হাতে। কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো। স্যার অসিলেটর পিডিএফটা একবার, প্রেজেন্টেশনটা একবার আপনি পোস্ট করে দেবেন এতে। হ্যাঁ, আরেকবার থেকে রিভাইজ করে দেবো। এমনি দেওয়া আছে, আরেকবার ক্লাসেস এটা হয়ে গেলে দিয়ে দেবো, কারণ কতগুলো বোধহয় টুকটাক কারেকশনস গুলো দিয়ে দেবো। এমনি বোঝা যাচ্ছে তো পুরো সার্কিট থিওরি কোর্স গুলো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। The most interesting aspect of electronics engineering, এবং সার্কিটই একমাত্র, সার্কিট ছাড়া আর কোনো ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এ সম্পূর্ণ নয়। মানে অন্য যেগুলো করছো, কমিউনিকেশন করছো, ইনস্ট্রুমেন্টেশন করছো, কন্ট্রোল, সার্কিট হচ্ছে এমন একটা জিনিস ইঞ্জিনিয়াররা যেটা অ্যাকচুয়ালি বানায়, আর বাদ বাকি সবই হচ্ছে থিওরি। আর সার্কিটটাকে ঠিকমতো ম্যানেজ করার জন্য কন্ট্রোল লাগে, তা নাহলে সার্কিট আবার ভুলভাল দিতে থাকে। তাকে ঠিক মতো বেঁধে রাখার জন্য কন্ট্রোল সিস্টেম আসে। কন্ট্রোল সিস্টেমস এর নলেজটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, বিশেষ করে প্ল্যান্ট গুলো বা এই ধরনের ডিভাইস গুলো। তাহলে এরা আবার অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট, তো খুব এনার্জেটিক, হাইলি এনার্জেটিক, এদেরকে আবার ঠিক মতো চালনা করতে হয়। এই ঠিক মতো একে ঘোড়ার মতো, ঘোড়াকে যেমন আমাকে বেঁধে রাখতে হয়, মাঝে মাঝে হুইপ দিয়ে বাড়ি মেরে ওকে নিয়ে যেতে হয়, ঠিক তেমনি এদেরকেও তাই করতে হয়, এবং সেই জন্য আবার কন্ট্রোল সিস্টেমটা দরকার পড়ে। কিন্তু যাই বলো না কেন, আলটিমেটলি রিয়েল লাইফে তোমাকে সেটা সার্কিটে গিয়ে ফেলতে হবে। আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে এগুলো সব ডিজাইন করে, পরের বারে একটা ছেলে ডিজাইন একটা করলো, অসিলেটরই করলো সে, ওই অপ-অ্যাম্প দিয়ে এলসি অসিলেটর, ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ডিজাইন। তারপরে এখনকার দিনে সব আস্তে আস্তে ভিএলএসআই সার্কিটস এসে গেল। এগুলো আমরা, আমাদের একটা মাস্টার ডিগ্রির একটা কোর্স আছে জানো তো, হ্যাঁ, পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি আমরা অফার করি ইন ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস। পুরো সার্কিটস এর উপরেই এবং সার্কিটস আর অ্যাসোসিয়েটেড থিওরির উপর আমাদের ডিপার্টমেন্টের একটা কোর্স অফ, মানে পুরো একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন প্রোগ্রাম, 2 ইয়ার্স প্রোগ্রাম আমরা অফার করি ইন ভিএলএসআই সার্কিটস। ঠিক আছে, এবং যারা পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে ইচ্ছুক বা কখনো যদি চিন্তা, এখন তো পোস্ট গ্রাজুয়েশন মাস্ট হয়ে গেছে, এখন আন্ডার গ্রাজুয়েশন করে চাকরি অনেকে যাচ্ছে, but now the days, particularly in post corona, the days will be more on knowledge specific, skill domain.
And the core skill, it requires a good knowledge of engineering circuits, and nowadays it seems that a post-graduation degree is becoming almost a compulsory for a good core sector career. যারা কোর সেক্টরে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেকট্রনিক সায়েন্স মানে ইলেকট্রনিক্স ডিসিপ্লিনে বা কমিউনিকেশন ডিসিপ্লিনে যারা করতে চাইবে, নিজেদেরকে এস্টাবলিশ করতে চাইছো, for them now the post graduation degree becomes almost a very essential, and nowadays becoming a mandatory ভালো করতে গেলে আরো নলেজ তোমাকে শিখতে হবে। আমরা আন্ডার গ্রাজুয়েশনে কি করি, আন্ডার গ্রাজুয়েশনে সমস্ত অ্যাসপেক্টস গুলোকে অল্প অল্প ছুঁয়ে যায়, ঠিক আছে, ইন্ট্রোডিউস দ্য স্টুডেন্টস টু দ্য ভেরিয়াস অ্যাসপেক্টস অফ ইলেকট্রনিক্স। কিন্তু কোনো একটা জায়গায় স্পেশালাইজেশন ইজ অ্যাবসলিউটলি এসেনশিয়াল। এখন হয়তো দেখবে যে বিটেক ফিটেকও আস্তে আস্তে এই 5 ইয়ার্স কোর্স যেমন ডাক্তারিতে করতে হচ্ছে, 4 বছর ধরে পড়ার পরে ফিল্ড ট্রেনিং করতে হচ্ছে, তা না হলে তুমি শিখতে পারছো না। ঠিক তেমনি আমাদের এখন পোস্ট গ্রাজুয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিংও ইউ হ্যাভ টু ডু পোস্ট গ্রাজুয়েশন 1 ইয়ার, 1 বছর পড়া, আর এমটেকে 1 বছরের থিওরি থাকে আর আরেক বছর ফুল ইন্টার্নশিপ বা প্রজেক্ট থাকে, ঠিক আছে। তোমাদের যেমন একটা ছোট 6 মাসের প্রজেক্ট থাকে, ইন্টার্নশিপস এমটেকে কিন্তু পুরো 1 বছর হাতে কলমে আমরা শেখাই আরো কোন একটা স্পেশাল ডোমেনে। তা আমি যেই ডোমেনটায় পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোর্সটাকে চালাই আমাদের ডিপার্টমেন্টে, that is entirely we offer a course, post graduation course on very large scale integrated circuit বা VLSI design. আমরা মেইনলি ওটা এখন আমি কোঅর্ডিনেট করি this course in the department. Other faculties are also involved, and the most lucrative career as far as these job prospects are concerned. এখন যেখানে যা চাকরি আসছে all in VLSI circuits, VLSI circuits, analog circuit, digital circuits, embedded systems, VLSI আর embedded systems, এর বাইরে আর এখন প্রায় চাকরি নেই, আর 5G communications এ কিছু আছে। And it's very fortunate that our particular department offers this post-graduation program on VLSI. আন্ডারগ্রাজুয়েটেও একটা কোর্স পড়ানো হয় VLSI, আমরা যখন প্রজেক্ট কিছু কিছু ছাত্র পড়াচ্ছি VLSI এর উপরে, ঠিক আছে। and our VLSI post-graduation program is an industry standard program, industry benchmarked program by Government of India. We enjoy a very special status আমাদের একটা অফার করা হয়েছে as a benchmark post-graduation program in India by Ministry of Electronics and Information Technology, MEITY, MEITY, Government of India. So যে কোনো industry compatible curriculum আমরা অফার করি, and the students they get good opportunities. বিটেকেও করা হয়, বিটেকেও ছোট করে একটা পেপার পড়ানো হচ্ছে VLSI সার্কিটস এর উপরে, ঠিক আছে। এবং সেখানেও দেখবে এরিয়া এক্সটেনশন করবে, এইগুলো তো সব ডিসক্রিট কম্পোনেন্টে আমরা পড়াচ্ছি একটা একটা করে, কিন্তু যখন আরো আধুনিক দিনে আসছে we will see that so many number of components and devices and circuits, they are being integrated on a very low area, ছোট্ট জায়গার মধ্যে কয়েকশো সার্কিট functionality they are integrated, and that technology is actually what is VLSI technology, area extension. খুব ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা এগুলো ছাত্রদের জন্য পড়াচ্ছি, ঠিক আছে। স্যার প্র্যাকটিক্যালের ডেটটা একদিন এক্সটেন্ড করলে ভালো হয় স্যার, আজকেই তো পড়ালেন এটা, তো একদিন এক্সটেন্ড করলে একটু ভালো হয়। একদিন আর এক্সটেন্ডার বলার কি আছে, তো সবাই তো পড়েই দাও, তো তোমরা নিজেরাই এক্সটেন্ড করে নিয়েছো কবে থেকে। Very few to submit in time, which is not actually a good attitude. এটা কিন্তু ঠিক নয়,
অসিলেটরটা আমি বুঝতে পারছি, হয়তো ঠিক আছে, একটা দিন এক্সটেন্ড করে দিতে বলছো তো, দিচ্ছি করে। একটা দিন কেন করবো, দুটো দিন, তিনটে দিনই করতে পারি। তোমাদের এই চ্যানেল প্র্যাকটিস করাবেন নাকি আমরা? বলো। এই অসিলেশনের প্র্যাকটিক্যালটা করাবেন আপনি নাকি আমরাই করব? হ্যাঁ, তোমরাই করবে, আর অসুবিধা কি আছে, সবাই অনেকে তো করে ফেলেছে ওপরে, করে ফেলো, করে ফেলো। সবই তো বলে দিলাম, করে দিলাম। যাও, করে দিচ্ছি, এক্সটেন্ড করে দিচ্ছি। অসুবিধা থাকলে আবার জিজ্ঞেস করে, অনেকে অসুবিধা ছিল, অনেকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমি তো বলে দিয়েছি তাদেরকে কি করতে হবে। তোমার অসুবিধা হলে আমাকে মেসেজ করবে বা পোস্টে লিখবে, বলে দেবো। কিন্তু ট্রাই ইয়োর সেলফ, নাহলে তো আছি রে বাবা, আমি দেখি তো, ঠিক আছে। আমি চাই যে তোমরা নিজেরা করতে শেখো, নিজেরা একদম না শিখলে না অসুবিধা হয়ে যাবে। রোল 5, না রোল 5 হচ্ছে 301। Present, sir. Present, sir. শুভদীপ, স্যার 302 পারমিতা ব্যানার্জি। তুমি করতে গেলে? স্যার আমার কোভিড হয়েছিল, আমার গোটা ফ্যামিলির কোভিড হয়েছিল, আমি বিএম ম্যামকে স্যার মেল করে দিয়েছিলাম। তুমি প্রথম ক্লাস, মানে তোমার কতদিন ধরে কোভিড চলছিল? স্যার মিড অফ দ্য এপ্রিল থেকে অ্যাকচুয়ালি কোভিড হয়েছিল। আমার বাপি এন্ড অফ দ্য এপ্রিলে হসপিটালে ভর্তি হয়, দেন মিড মে পর্যন্ত হসপিটালে অ্যাডমিট থাকে, দেন তারপর ছাড়া পায়। এবং আমারও কোভিড হয়েছিল, প্লাস আমার মায়েরও হয়েছিল, এবং আমি একাই, আমরা তিনজনে। তো তারপর পোস্ট কোভিডের অনেক ট্রমাটিক অবস্থা ছিল, তো সেই কারণে স্যার আমি গোটা জুন পর্যন্ত ক্লাস করতে পারিনি। আর স্যার আমি এপ্রিলের ফার্স্টের দিকে ক্লাসগুলো করেছিলাম। না, তবে আমি স্যার ইন্টারনাল গুলো দিয়ে দিয়েছিলাম, দুটো ইন্টারনালই আমি দিয়েছি। আচ্ছা, কিন্তু আমার ক্লাসে 23/4 থেকে আমার শুরু হয়েছে। হ্যাঁ 23 থার্ড 4 থেকে নেই, ঠিক আছে। আমি বিএম ম্যামকে স্যার আমি পুরো সব ডকুমেন্টস সবকিছু মেল করেছিলাম। স্যার আপনাকে কি কোনো মেল করতে হবে? ওটাকেই ফরওয়ার্ড করে দেবে, ঠিক আছে। তুমি আচ্ছা, বিএম কে ওকে যেটা মেলটা করেছো সেটা কি আমাকে একটু ফরওয়ার্ড করে দিও। ওকে স্যার। আর বলছি স্যার, আমি যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো এতদিন ধরে তো একটাও করতে পারিনি, অ্যাসাইনমেন্ট এন্ড প্র্যাকটিক্যাল গুলো, স্যার ওগুলো সেটা করে দিতে হবে, জমা দিয়ে দাও, সেগুলো করে ফেলো। সবগুলো করতে হবে স্যার? বা সবকটা না করতে পারলে, না করলে কি করে, তবে যেগুলো করতে পারবেন তার নম্বরটা পাবে না। ওকে স্যার, আমি সবকটাই করে দেবো। থ্যাংক ইউ স্যার। মানে দেরিটাকে আমি কনসিডার করতে পারি, যে লেট সাবমিশনটাকে, কিন্তু তুমি যদি কোশ্চেনই না অ্যাটেন্ড করো তাহলে তো তুমি ওই জায়গাটা আমি কি করে নম্বর দেবো, এই ব্যাপারটা তাই। তুমি যদি অ্যাসাইনমেন্ট জমাই না দাও তাহলে আর আমি ওখানে নম্বরটা কিসে দেবো, ঠিক না না আছে। স্যার, থ্যাংক ইউ, আমি করে দেবো স্যার। আচ্ছা, 303। Present, sir. 305। Present, sir. সব বোঝা যাচ্ছে তো? Yes, sir. আচ্ছা, মনীষা দে। Present, sir.
সপ্তর্ষি গাঙ্গুলি, Present, sir. ঠিক আছে। সৌমি মন্ডল, Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ ঠিক আছে। সাফিক আনোয়ার, সৃজা চক্রবর্তী, প্রেজেন্ট স্যার। সমনা মজুমদার। প্রেজেন্ট স্যার। একই লোক বললে নাকি? প্রেজেন্ট স্যার। সৃজার তো মানে একই গলা লাগছে। না স্যার, আমি শ্রীজা। স্যার আমি শ্রমনা। ঠিক আছে। মৌসুমী মন্ডল, ইয়েস স্যার। সম্রাট মালাকার, Present, sir. দেবরাজ দাস, Yes, sir. সৌমজিৎ বসাক, সায়ন্তন মজুমদার, Present, sir. দেবাঙ্গনা বসাক, Present, sir. অগ্নিশা ভৌমিক, Present, sir. অরূপ কুমার অরিক, Yes, sir. সুভাষিস ঘোষ, সায়নী রয়, প্রেজেন্ট স্যার। অনিক হালদার, ইয়েস স্যার। শেখ মাহমুদুল হাসান, ইয়েস স্যার। অরিজিৎ মন্ডল, সোম পল, Present, sir. সাগ্নিক নায়ক, Present, sir. শিবম নেই, চিরন্তন গাঙ্গুলি। শিব নেই তো? শিবম কি থাকে? চিরন্তন গাঙ্গুলি, প্রেজেন্ট স্যার। অনিরুদ্ধ মন্ডল, অমিত রাক্ষর সান্যাল। Present, sir. কি অমিত রাক্ষর? হ্যাঁ, অমৃত ঠাকুর। আচ্ছা 422. হ্যাঁ ঠিক আছে। দীপ্র চক্রবর্তী, দীপ্র চক্রবর্তী, সোহম কুন্ডু, সোহম কুন্ডু। প্রেজেন্ট স্যার। কি নাম তোমার? সোম সোহম কি? কুন্ডু। প্রতিকৃত গুপ্ত, Yes, sir. ময়ূরী শ্রীবাস্তব, ময়ূরী শ্রীবাস্তব, Yes, sir. মৃত্যুঞ্জয় কুমার, ইয়েস স্যার। প্রত্যুষকান্ত, প্রত্যুষকান্ত, आनंद गौरव, राम प्रवेश कुमार गुप्ता, अयन जाना, অয়ন জানা। এই অয়ন জানা ছেলেটির কি খবর কেউ রাখো? মাঝে কদিন ক্লাস করে, সামনেও ক্লাস করেনি, পরের দিকেও ক্লাস করছে না। শ্রেয়শ্রী রয়, শ্রেয়শ্রী রয়, শ্রেয়শ্রী,
প্রশান্ত কুমার, ঋত্বিক মজুমদার, ঋত্বিকেরও কোনো পাত্তা নেই কদিন ধরে। সোম অধিকারী, সোম অধিকারী, এটা কি ছিল না এই মুহূর্তে নেই? সেরকম কিছু না তো, তুই জানো? সবাই তো স্যার কোর্সে তো সবাই আছে। না, আমি বলছি যে আজকে ছিল কিনা, হঠাৎ করার সময় এই সময় হয়তো ডিসকানেক্ট হয়ে গেল। জানি না স্যার, সেরকম দেখিনি। আচ্ছা, সুপ্রভাত ভট্টাচার্য, সুপ্রভাত, সাগ্নিক সান্যাল, সায়ন দত্ত, প্রেজেন্ট স্যার, প্রেজেন্ট। কে সায়ন? হ্যাঁ স্যার। রবি কুমার ঠাকুর, রবি কুমার ঠাকুর, প্রেজেন্ট স্যার। কে রবি কুমার? হ্যাঁ প্রেজেন্ট স্যার। হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে আজকে এখানে থাকলো, লিভ করে গেলাম। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ।